ولا صديق حميم. Nor do we have a truly sincere friend. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. If only we could return, we would be among the believers. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Surely there's a sign in this, but most of them would not believe. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Verily, your Lord is immensely mighty, ever compassionate. كذبت قوم نوح المرسلين. The people of Noah gave the lie to the messengers. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Recall when their brother Noah said to them, "Do you have no fear? إني لكم رسول أمين. I am a trustworthy messenger to you. فاتقوا الله وأطيعون. So fear Allah and obey me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. I seek of you no reward for this. My reward is with none except the Lord of the universe. فاتقوا الله وأطيعون. So fear Allah and obey me. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. They answered, "Shall we accept you, even though it is the meanest of people who follow you?" قال وما علمي بما كانوا يعملون. Noah said, "What knowledge do I have about their deeds? إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. It is only for my Lord to take account of them. Would that you made use of your understanding." وما أنا بطارد المؤمنين. It is not for me to repel those who choose to believe. إن أنا إلا نذير مبين. I am none but a plain warner. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. They said, "O Noah, if you do not desist, you will certainly become one of the accursed." قال رب إن قومي كذبون. He said, "My Lord, my people have branded me a liar. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. So pass a clear judgment between me and them, and rescue me and the believers with me." فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. Thereafter we rescued him and those who were with him in the laden ark. ثم أغرقنا بعد الباقين. And drowned the rest. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Surely there's a sign in this, but most of them would not believe. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Verily, your Lord is immensely mighty, ever compassionate. كذبت عاد المرسلين. The Ad gave the lie to the messengers. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. Recall when their brother Hud said to them, "Have you no fear?"
إني لكم رسول أمين. I am a trustworthy messenger to you. فاتقوا الله وأطيعون. So fear Allah and obey me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. I seek of you no reward for this. My reward is with none but the Lord of the universe. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. What? You build a monument on every hill merely for fun? وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. And erect huge palaces as though you will live forever? وإذا بطشتم جبارين. And when you strike like tyrants. فاتقوا الله وأطيعون. So fear Allah and obey me. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. Have fear of Him who has provided you with all the good things you know. أمدكم بأنعام وبنين. Who has provided you with flocks and children. وجنات وعيون. And with gardens and springs. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. I fear for you the chastisement of an awesome day. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. They replied, It is all the same for us, whether you admonish us or not. إن هذا إلا خلق الأولين. This has been happening all along. وما نحن بمعذبين. We will not be subjected to any chastisement. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Eventually they gave the lie to him, and we destroyed them. Surely there's a sign in this, but most of them would not believe. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Verily, your Lord is immensely mighty, most compassionate. كذبت ثمود المرسلين. The Thamud gave the lie to the messengers. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. Recall when their brother Saleh said to them, Have you no fear? إني لكم رسول أمين. I am a trustworthy messenger to you. فاتقوا الله وأطيعون. So fear Allah and obey me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. I ask of you no reward. My reward is with none but the Lord of the universe. أتتركون فيما هاهنا آمنين. Do you believe that you will be left here to live securely in the present state? في جنات وعيون. Amidst gardens and springs? وزروع ونخل طلعها هضيم. And cornfields and date palms laden with juicy fruits? وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. You hew dwellings in mountains and exult in that. فاتقوا الله وأطيعون.
Fear Allah and obey me,